Today, our topic of discussion in GOP session scheduled as cardiac manifestation of syphilis. Okay, the etiopathogenesis, the clinical features, the diagnosis and treatments. Mainly the etiopathogenesis, the complications of the cardiac anomalies of syphilis. Okay, so as it is a academic holiday, in Good Friday of this week. So, our Department of Pathology have decided to take the class of 3 batches today, batch A, batch B and batch C in a cumulative class. Okay. So, after completion of this class, batch A won't have any DOP session, but the batch B and batch C will have their respective DOP session. So, syphilis. What is the causative agent of syphilis? So, this Treponema pallidum is a gram-negative spirochetae. So, syphilis, the causative organism Treponema pallidum has initial mode of transmission is sexually transmission. Okay. The infected individuals of this disease, they spread the disease by close sexual contact, and the primary lesion of syphilis is the canker in the external genitalia or mouth. Syphilitic canker, the painless heart ulcerative lesions in genitalia principally or mouth. And this is called primary syphilis. Okay, have you studied this chapter syphilis in your microbiology yet or not? Yes, so you have basic concept of primary syphilis, secondary syphilis and tertiary or latent syphilis. Latent or tertiary syphilis will be subclassified into early latent and late latent. Okay, so primary syphilis, the symptoms appears after 10 days to 90 days of initial exposure with the bacteria, the pathogenic organism. The secondary syphilis is characterized by the appearance of generalized skin rashes and flu-like symptoms. Okay, after months to year of the initial infection, that is called secondary syphilis. Generalized rash and fever-like symptoms, flu-like symptoms. Then there will be a long latent phase. Long latent phase means there will be no clinical symptoms to be manifested, but the carrier or the diseased individual is not infection free. He or she might not have the symptoms, but he or she is not actually devoid of the organism. So, in latent phase, one may transmit the infection by vertically. That means the in utero transmission may occur in this phase. Okay. So, infected mother can also transmit the disease to the offspring or the baby by vertical transmission. If she lies in the latent phase, she may not have the symptoms. Okay. Next comes years to decades after the tertiary syphilis. Okay. That means the latent period might take up to 10 years to 20 years to get the late complication or late symptoms of the patient to reappear. That is called late tertiary syphilis. So, the late manifestation of the syphilis is depicted by the abnormalities of central nervous system, then comprise of brain, spinal cord, ocular system, eye and heart and larger arteries of our body. That is called cardiovascular manifestation of tertiary syphilis.
So whenever a patient will get the cardiac manifestation of syphilis, he or she must be inquired about the episodes of patient's primary or secondary syphilis sequences or consequences, whether he or she had a history of cancer in his early life, or flu-like symptoms, or generalized rash, or multiple sexual contact, or improper or inadequate protection during sex. So he or she must be inquired. So coming to the cardiac manifestation of syphilis. So coming to the pathophysiology, okay? So what is the pathophysiology of cardiac manifestation of syphilis? So cardiac abnormalities pathophysiology. So whenever I am telling you that the tertiary syphilis have the cardiac manifestation, and tertiary syphilis to appear in the patients after 10 to 20 years of initial infection, that means this is a chronic manifestation, okay? Chronic inflammatory manifestation. So the chronic inflammation will affect the nutrient artery of the main larger artery, aorta and coronary ostium of heart. The nutrient artery of the heart main artery is vasa vasorum. So this vasa vasorum has been affected by chronic inflammatory response against the Treponema pallidum antigen, okay? As a result, what does it occur? Chronic inflammation. If chronic inflammation occurs, then what are the predominant cells you will get in the areas of insult? Lymphocytes and plasma cells. There was a MCQ of acute appendicitis, right? In your second internal assessment. So the lymphocytes and the plasma cells are chief inflammatory cells in this case. So these cells, lymphocytes and plasma cells, they encroach to the media portion of vasa vasorum, and in all the large vessels we have three layers from outside to inside. This is the outermost layer. This is called the outermost layer of thick artery is called adventitia or serosa. জানিস নাকি? বলতে হবে তো মুখে। তারপরে the next layer is media. So tunica media. This is called tunica adventitia. Tunica media is composed of smooth muscle cells for giving the contractile ability of the muscles for contraction and relaxation. So smooth muscle cells will be in the tunica media, okay? Spindle shaped smooth muscle cells, okay? And the innermost layer is called intima and is composed of endothelial cells, flat endothelial cells. So flat endothelial cells, this lining comprise of the innermost layer of the artery. So this is called tunica intima.
So the insult is chiefly confined to the layers of tunica media and tunica adventitia. Okay? So this muscle layer or the tunica media layer will be affected by chronic inflammation against Treponema pallidum antigen and is evidenced by the infiltration of plasma cells and lymphocytes in the media. And finally, what will be the consequences? The consequences will be the elastic layer and the smooth muscle layer is completely repressed by the fibrous tissue. As we know the feature and the consequences of chronic inflammation on healing by primary intention, healing by secondary intention. The myofibroblast or the fibrous tissue will take up the place of the chronic inflammatory cells and exudates after the inflammation sequence is over. তাই তো পড়েছি আমরা। তাহলে tunica media, the layer which is designed to contract and expand according to the need, this tunica media is replaced by the fibrous layer. So the elastic tissue is replaced by the fibrous tissue. So the level or the extent of contraction relaxation, that is the extent of elasticity is lost. So the extent of elasticity is lost by the fibroblast because fibroblast has not that much of contraction and relaxation property like that of smooth muscle cells. So tunica media that is composed of smooth muscle layer after the inflammation by chronic lymphocyte and plasma cell against Treponema pallidum antigen, this tunica media muscle layer will be completely replaced by the fibrous tissue. So this fibrous tissue will finally lead to the lack of elastic potential of the large arteries. As a result, the lack of elasticity of the tunica media, the thick wall will be lax, the thick wall will be weakened, and the thick wall will be vulnerable for production or development of aneurysm. Okay? তাহলে ডাইলেটেশন হচ্ছে, ডাইলেটেশন হওয়ার আগে স্টিফ হয়ে যাচ্ছে। স্টিফ কেন হচ্ছে? যেটা মাসেল লেয়ার সেইটা রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে ফাইব্রাস টিস্যু। মাসেল বড় হতে পারে, ছোট হতে পারে, কিন্তু ফাইব্রাস টিস্যু অত বড় বা ছোট হয় না, ও টাফ হয়ে যায়, টাফার হয়ে যায়। তো যখনই একটা টিস্যু টাফ হয়ে যাবে, সেই টিস্যুতে যখন ডাইনামিক সার্কুলেশন থাকবে, সেই টিস্যু আর ইলাস্টিক হতে পারবে না, সেই টিস্যু আর স্ট্রেচ আউট করতে পারবে না, সেই টিস্যু আর নর্মালি ওয়ার্কলোড নিতে পারবে না, তখন সে পার্মানেন্ট ডাইলেটেশন হয়ে যাবে। সো দিস ডাইলেটেশন উইল লিড টু অ্যানিউরিজম ফর্মেশন। সো the most common cardiac anomaly in tertiary syphilis cardiac manifestation patient will be aneurysm of aorta. Which portion of the aorta will be more vulnerable to get the aneurysm due to syphilitic cardiac manifestation? Tunica media is the main area where the insult happened, but which portion of the aorta, whether it is the ascending aorta or the arch of aorta or the descending aorta. So please remember AAA, 3A. So ascending aorta aneurysm or arch of aorta aneurysm. So more common is ascending aorta as well as arch of aorta than that of descending aorta. Okay? So the first manifestation, the most common abnormality is aneurysm formation. So the fascicular or fusiform dilatation of the tunica media of the large vessels, resulting permanent dilatation, and blood flows to the circulation or aneurysm will be vulnerable for vascular rupture. So aneurysm, where either arch of aorta
or ascending aorta. Please remember the most common abnormality, cardiac abnormality, mnemonic 3A. Aneurysm 1A, arch of aorta 2A, or ascending aorta 2A. Okay? So next abnormality is mesoarteritis. What is mesoarteritis? The same thing, that is inflammation of the media portion. Mesoarteritis. Next is aortic regurgitation, or other name of regurgitation কি বলে, একটা স্টেনোসিস আর একটা aortic regurgitation, হ্যাঁ ফ্ল্যাটার না, aortic regurgitation, AR, very less common than aortic stenosis. Valvular insufficiency, aortic insufficiency or aortic regurgitation. What is called regurgitation or insufficiency? Because all the valves in our heart is designed to carry the blood in one direction, but whether there is any insufficiency or regurgitation, the leaflets are thickened, the leaflets are narrowed, and the ostium or the valve outlet is narrowed down, and because of the toughening and thickening of the valve cusp, these valves are failed to drive the blood in one direction. These faulty valves, they also carry the blood or sieves down the blood in opposite direction. Unlike the competent valve, they are designed to through the blood or drive the blood in one direction. So aortic regurgitation or aortic insufficiency, the next common cardiac abnormality. Fourth one is coronary artery stenosis or coronary orifice stenosis. So the pathophysiology is same. Ischemic change in tunica media, chronic inflammation, perivascular inflammation in tunica media. The valves or the vessel wall lost their elasticity. They are designed to carry the blood in one direction, but in case of faulty or incompetent valve, these valves, they go in opposite direction along with the design direction. Okay, so the next is coronary artery stenosis, and then myocardial infarction. And if the heart artery are dilated, so the heart chamber will be dilated eventually, myocarditis will be appear, and the heart, myocardium, endocardium and pericardium, both will be, all the three layers of the heart will be lax and more fibrous. Okay, so their elasticity, their contractile property and their relaxing property will be lost. Then there will be development of cardiomyopathy. How many types of cardiomyopathy? One is dilated, another is restrictive. Okay, so these are all cardiovascular lesions of tertiary syphilis. Most common is aneurysm of ascending aorta or aneurysm of arch of aorta. Next common thing is mesoarteritis. Next is aortic regurgitation, then coronary artery or coronary osteostenosis, and finally cardiomyopathy, both dilated and both restrictive and obstructive type. Okay.
বোঝা গেল কি পড়ালাম? আচ্ছা, next, for the pathology purpose, gross examination and microscopic examination. So according to the development of modern medicine, according to the advent of new generation of penicillins, the syphilis therapy is remarkably improved in last few years. So these cardiac manifestation or neurosyphilis or the other entities of tertiary syphilis, other manifestations of tertiary syphilis will be very less predominant in nowadays, because these are very predominant in underdeveloped country and developing country. Why? Because all the manifestations of tertiary syphilis will be caused due to inadequate treatment of the primary syphilis. If primary syphilis will be treated adequately at proper timeline, then there will be very less chance of getting a tertiary syphilis episode. But if inadequacy of the antibiotic or prednisolone or steroid treatment will be there in the time of primary syphilis, so with adding some more factors like poverty, like lack of nutrition, like lack of immunity or old age or some other comorbidities, then there will be chance of getting tertiary syphilis symptoms in heart as well as nerve or neurosyphilis or eyes. Okay, so treatment inadequacy is the mainstay suspicion for developing tertiary syphilis. So nowadays antibiotics, penicillins are new generation, they are cost effective, they are widely available and people are getting more conscious. So nowadays it is very hard even in the government medical college setup to have a specimen of heart from a patient who died in tertiary syphilis. Okay, but for the historic purpose of view or the exam purpose, you need to know few terms like the macroscopic or the gross descriptions, how the aorta will or the heart will look like, and the microscopic feature of the aorta and the heart. But very less medical college will have any specimen of tertiary syphilis showing the changes in heart. So knowledge from my book will be delivered through lecture. So what is the gross macroscopic feature? I told you earlier that the main zone of insult is tunica media. So the elastic layer is replaced by the fibrous layer. Elasticity is lost. Whenever there is loss of elasticity, the surface will have more wrinkles. তাই তো বুড়ো বয়সে সব একটা বোটক্স ট্রিটমেন্ট করায় টু অ্যাভয়েড রিঙ্কেলস। তাহলে টিউনিকা মিডিয়া যদি এফেক্টেড হয়, ইলাস্টিসিটি যদি লস হয়, তাহলে ইন্টিমা উইল গেট রিঙ্কেলস। তাই তো দিস ইজ গ্রস ম্যাক্রোস্কোপিক ফিচার। সো কামিং ফ্রম দ্য রিঙ্কেলস, the appearance is called tree bark appearance on MCQ. So tree bark appearance, irregular surface of intima and wrinkles. ঠিক আছে? So these are gross features. Tree bark appearance of the intima of arch of aorta or coronary aorta, irregular surface of the intima, wrinkles of the large arteries, and which valve? Most common, কি বললাম একটু আগে, thickened cusp হবে কোন ভালভের? aortic valve. কিছু শুনিস না তোরা, পরীক্ষায় যা লিখেছিস যা তো অবস্থা।
thickened aortic valve. So these are gross microscopic feature. আর মাইক্রোস্কোপিক ফিচার কি হবে? একটা বলে দিয়েছি আগেই, মাইক্রোস্কোপিক ফিচার কি হবে? পেরিভাস্কুলার ইনফ্লামেশন বাই লিম্ফোসাইটস এন্ড প্লাজমা সেল, তাই তো বললাম। ক্রনিক ইনফ্লামেশন হচ্ছে, তাহলে পেরিভাস্কুলার ইনফ্লামেশন perivascular inflammation by lymphocyte and plasma cells, okay? And uneven fibrosis. So deposition of collagen, deposition of fibroblast in the media portion or the muscular layer of the arteries. Okay? তাহলে microscopic feature কি? Perivascular inflammation by lymphocyte and plasma cells, uneven fibrosis by the deposition of fibroblast, increased deposition of fibroblast and collagen. ওকে, তাহলে গ্রস ফিচার হলো, মাইক্রোস্কোপিক ফিচার হলো। ডায়াগনোসিস কি করে করব? কার্ডিয়াক অ্যানোমালিস, একটা পেশেন্ট এসছে, সেক্স ওয়ার্কার, 20 বছর আগে একটা ক্যান্সারের হিস্ট্রি দিচ্ছিল। ডায়াগনোসিস কি করে করব? কার্ডিয়াক অ্যানোমালিস কি কি ডায়াগনোসিস করব, কিভাবে বল? হোয়াট আর দ্য ডায়াগনস্টিক মডালিটিস, ইনভেসিভ অ্যান্ড নন ইনভেসিভ, ফর দ্য পেশেন্ট হুইচ we have suspicion of developing a cardiac manifestation of syphilis or tertiary syphilis. কি করব? বুকে ব্যথা হলে কি করে মানুষ? ইসিজি কাচ্চা করে, তারপরে ইকোকার্ডিওগ্রাম, তারপরে cardiac markers not that much of value whether until and unless the patient will have a acute coronary symptoms or acute coronary attack. Okay, next is CT angiogram. Okay, that is a CT angiogram means that is non-invasive dye-based diagnosis of vasculature of heart. Okay, CT angiogram, NCCT brain কি করি আমরা? NCCT মানে কি? নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান, মানে কম্পিউটেড টোমোগ্রাফিক স্ক্যান অফ ব্রেন। এখানে কি করছি? সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম। অ্যাঞ্জিওগ্রাম মানে কি? অ্যাঞ্জিও মানে কি? ব্লাড ভেসেলস। গ্রাম মানে কি? গ্রাফ, তাই তো? ইকোকার্ডিওগ্রাম, ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম, গ্রাম মানে গ্রাফ। তাহলে অ্যাঞ্জিওগ্রাম মিনস দ্য পিকচার্স অফ ভেসেলস আফটার গিভিং আ ডাই. Okay, so the vessels will take up the dyes and will get the picture by using the CT scan image বা CT scan machine. Okay, so CT angiogram is the best non-invasive diagnostic modality for the patient of tertiary syphilis having cardiac manifestation. Why? The cardiac CT angiogram will give you the details of the vasculature of the coronary artery, the diameter of the lumen of arch of aorta, okay, and also the echocardiogram. Echocardiogram is also very helpful if the patient is not ready to spend much more money on a single test. CT angiogram is priced high, okay, higher price than echocardiogram. So in echocardiogram we will also get the valvular competency, the grade vessels texture and the lumen of the vessels like arch of aorta, like aortic valve. We all get the information in 2D echocardiography. And chest X-ray also for the very basic modality of treatment. What we can see there? Irregular thickening and calcification in ascending aorta. Chest X-ray একটা পোরশনে aorta দেখা যায় তো, নাকেল দেখা যায় তো।
দেখেছিস তো সেটা, আবার পড়াবে থার্ড ইয়ার শেষ হয়ে গেলে বা ফোর্থ ইয়ারে যখন ক্লিনিক্স করবি। তো অ্যাওর্টিক নাকেলটা ইরেগুলার থিকেনিং হয় অ্যান্ড ক্যালসিফিকেশন হয়। সো দিস আর দ্য ডায়াগনস্টিক মডালিটিস। ওকে, আচ্ছা নেক্সট ট্রিটমেন্ট কি? ডায়াগনোসিস হয়ে গেলে এবার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মেন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট আইভি পেনিসিলিন। একদম পেনিসিলিন, বেঞ্জাথিন পেনিসিলিন ইজ দ্য মেন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট, অ্যান্ড prednisolone for suppression of the cytokine storm or suppression of inflammation. Okay, and supportive treatment like sorbitrate for the chest pain, like oxygen for the restlessness or dyspnea, like this. Okay, so cardiac manifestation of syphilis is a very hot topic for third internal assessment. Okay, short note definitely. Okay, so anybody have any doubt in this class? No doubt. So how was your exam last week? কি কেমন হয়েছে পরীক্ষা? মোটামুটি। খবর তো খুব খারাপ আসছে, খাতায় দাঙ্গা হয়ে গেছে, লালে ভরে গেছে খাতা। যেটা পড়বে, there is a request to everybody in this class or the viewers outside the class, because these videos are getting uploaded in the pages of Tripura Santiniketan Medical College also in the YouTube. So this is a request for your Gen Z MBBS student, my beloved student. Please try to make a habit to study textbooks. Okay, if you people don't read textbook, it will be very difficult to build concept. Every alternate day, after a span of 5 years to 10 years, every alternate day you will exposed by the vulnerability and the violence of patient party. Pathology is entirely a subject of concept building. Okay, pathology and pharmacology and microbiology in some extent are the basic pillars of the final year subject, like medicine, like surgery and pediatrics, gynae. Okay, so pathology subject is entirely concept building subjects. There is no credit to recapitulate your MCQ notes or marrow notes or whatever informations you gathered in a bullet version or note version or numbering version. It won't be written. Try to make habit of studying textbook, whether Hirschmohan or Robbins. If you don't study the textbook, it will be impossible to make a concept that will last years long. আমি আমার প্যাথোলজিতে সেকেন্ড ইয়ারে যেটা পড়েছি তার বেসিক কনসেপ্ট আমি আজকেও ভুলি না, 10 বছর বাদেও ভুলবো না, আরো 20 বছর বাদেও ভুলবো না। আমাদের যারা সিনিয়র, যারা কনসেপ্ট পড়েছে, যারা বুঝে পড়েছে, তারা যতদিন বেঁচে থাকবে তাদের ওই কনসেপ্ট মনে থাকবে। তো তোমাদের পড়াশোনা করার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু কনসেপ্ট বিল্ডিং। তোমাদের পড়াশোনা করার উদ্দেশ্য অনার্স পাওয়া নয়। আমি 10টা জিনিস পড়ে 10টা জিনিস লিখবো, 8টা জিনিস লিখবো, ভেরি গুড, কিন্তু 10টা জিনিসের মধ্যে যেই 2 লাইনের কনসেপ্ট আছে সেটা তোমাদেরকে পড়তে হবে। সেটা তুমি যদি না জানো, প্রতি অল্টারনেট ডে তোমরা পেশেন্ট বা পেশেন্ট পার্টির হাতে অ্যাবিউজ হবে। তার কারণ তুমি যদি কনসেপ্ট না পড়ো, প্রত্যেকটা বইয়ের থেকে বড় বই হচ্ছে প্রত্যেকটা পেশেন্ট। তোমার এখানে ইনস্টিটিউটে কটা পেশেন্ট থাকবে তোমার ক্লিনিক্সের টাইমে সেটা তোমার হাতে নেই। তোমার হাতে নেই কটা পেশেন্ট এখান থেকে ম্যানেজমেন্ট ভর্তি করে আনবে, কটা পেশেন্ট ভর্তি হবে, কিন্তু তোমার হাতে যেটা আছে লাইব্রেরি থেকে টেক্সট বই পড়া, শুধুমাত্র এমসিকিউ করে, শুধুমাত্র ওই নোটবুক পড়ে পরীক্ষায় পাস করা যেতে পারে, কিন্তু কনসেপ্ট বিল্ডিং, অ্যাসিমিলেশন অফ নলেজ, দ্যাট মাস্ট বি ইনকর্পোরেটেড বাই মেকিং দ্য হ্যাবিট অফ স্টাডিং টেক্সট বুক। আর কিছু করার নেই। তোমাদের হর্সমোন পড়ো যদি রবিন্স কঠিন মনে হয়, রবিন্স পড়ো যদি হর্সমোনকে বেশি লিউসিড মনে হয়, কিন্তু টেক্সট বুক পড়তে হবে। আমরা ছোটবেলায় রামায়ণ পড়েছি, মহাভারত পড়েছি, সেটা আমরা এমসিকিউ পড়েছি, নামতা পড়েছি, এমসিকিউ পড়েছি? পড়িনি। কেন পড়িনি? কারণ যখন লিটারেচার আসবে সেটা মনে থাকবে। গল্প মানুষের মনে থাকে, লোকের কোশ্চেন আনসার বেশি দিন মনে থাকে না, সেটা দিয়ে তোমার পাস হয়ে যাবে, 6 মাস 1 বছর পরে পাস হয়ে যাবে। আবার এমবিবিএস এর পরে আবার এমসিকিউ করবে, এমডি এমএস হয়ে যাবে। কিন্তু পেশেন্ট দেখার না অভ্যেস করলে আর কনসেপ্ট বিল্ডিং না করে
যদি পড়াশোনা করো, রেসপেক্ট লুজ করছে বাকিদের কাছে, সেটা চলতে থাকবে। কনসেপ্ট বিল্ডিং করো, সেটা টেক্সট বই পড়েই পড়া সম্ভব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।